Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Today we are going to move to unit number 5. Before we start, please like, share, follow and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الوحدة رقم 5. هذا الفيديو موجه لتلاميذ الجدوع المشتركة الذين يعملون بكتاب Outlook Student Book. اليوم سوف نمر إلى الوحدة رقم 5 عنوانها Our Eating Habits Part Number 2 أو الجزء الثاني. طبعا الحال كنا شفنا الفيديو الأول، دابا غادي نشوفوا الفيديو الثاني تتمة ديال الوحدة رقم 5. Now let's start. We are going to start with reading. Alright. Look at this text please and try to read with the text. Food for thought. People in rich countries often eat too many calories, too much animal fat, and too many sweet things. They eat too little fiber. In poor countries, diets are too low in calories, animal products, vitamins and minerals. But these diets are usually high in cereals. The effects of these diets vary from country to country. The Japanese now live longer, more than 74 years for men and 80 years for women. Heart disease is not very common in Japan. About 27% of people die of heart disease in many European countries, compared to fewer than 7% of the Japanese. The Japanese diet is a healthy one because it is low in animal fats and includes many vegetables and fish. They eat twice as many vegetables as the British. Vegetables have a soluble fiber which helps to lower cholesterol. It also lowers the risk of heart disease, cancer and ulcers. Another advantage is that the Japanese eat a lot of seafood. Each Japanese person eats about 89 grams of seafood every day. Alright, so the first question was, look at the words in bold, type and tick the statements you think is correct. So the statement اللي شفنا أو الجملة اللي شفنا قبل هي the Japanese eat healthy food, and I think كنت كنظن على أنها صحيحة فعلا. The Japanese eat healthy food. وعندكم في التكست the Japanese diet الوجبة اليابانية is healthy. واحد مجموعة الكلمات اللي هي مهمة هنايا. People in rich countries often eat too many calories. الحراريات ولا السعرات الحرارية. Too much animal fat دهون الحيوانية and too many sweet things الأشياء الحلوة. They eat too little fiber يتناول القليل من الألياف. In poor countries diets are low in calories low بمعنى ناقصين في السعرات الحرارية. Animal products المنتجات الحيوانية. Vitamins and minerals الأملاح المعدنية. But these diets are usually high in cereals. من ناحية الحبوب فهي مرتفعة جدا. The effects of these diets, the effects بمعنى النتائج ديال هذه الوجبات vary from country to country تختلف vary. The Japanese now live longer than Japanese كيعيشوا أطول more than 74 years for men and 80 years for women. Heart disease الأزمات القلبية is not very common غير منتشرة in Japan. About 27% of people die يتوفون of heart disease بسبب الأزمات القلبية أو الصدمات القلبية in many European countries compared to fewer than 7% of the Japanese. في اليابان فقط 7% ولكن في الدول الأوروبية 27%. The Japanese diet is a healthy one. إذا الوجبة الأكل الياباني صحي. One because it is low in animal fat لأنه قليل في الدهون الحيوانية and includes many vegetables ويحتوي على العديد من الخضر and fish والأسماك. They eat twice as many vegetables as the British. إذن يتناولون مرتين الكمية اللي كياكلوها الإنجليز. Vegetables have soluble fiber. إذن الخضروات تتوفر على الألياف اللي هي مزيانة للصحة which helps lower اللي كتخفض من النسبة ديال الكوليسترول. It also lowers وتخفض كذلك the risk of heart disease
cancer and ulcers. إذن كتخفض النسبة ديال الأزمة القلبية، الصدمة القلبية، السرطان، وكذلك الأمعاء. الألسرز هي الأمراض ديال المعدة، الحرقة ولا داكشي. Another advantage إيجابية أخرى is that the Japanese eat a lot of seafood. الفواكه البحر. Each Japanese person eats about 89 grams of seafood every day. إذن هذه إيجابية بالنسبة للوجبة اليابانية. Alright. So correct the false information in these statements. Now people in which countries. Correct the false information. هاد المعلومات اللي عندنا هنا في 5 الجمل هما غلطين، خصنا نصحوهم. People in which countries have balanced diets. What do you think? People in which countries eat too many calories, too many fat, too many sweets. It's not balanced. غير متوازنة. يعني الوجبات ديالهم غير متوازنة، بالعكس كياكلوا too many، كثير منها، كثير، دائما الكثير. Yes. People in poor countries do not eat enough cereals. لا يأكلون الحبوب بكفاية، لا كفاية. And of course it's false. Diets in poor countries are rich in cereals. هذا اللي عندنا في التكست، أن الوجبات في الدول الفقيرة غنية بالحبوب. Number 3, women die earlier than men in Japan. It's the opposite. Men die earlier than women in Japan. Alright. Number 4, Japanese eat too much meat. No, the Japanese diet is low in animal fat. Number 5, the Japanese eat the same quantity of vegetables as the British. And of course it's false. They eat double the quantity of vegetables. كياكلوا الدبل ديال الخضر. Very good. Let's move on. Discussion. In pairs. Fill in this table. Then compare your answers in a group. Okay. What are the foods that can cause dangerous disease? What are the foods that can make people live longer? شنو هو الأكل اللي ممكن يسبب أمراض خطيرة، والأكل اللي ممكن يجعل الناس يعيشوا أطول؟ حنشوفوا. يس، نرجعوا للتكست نشوفوا بطبيعة الحال، خصنا نرجعوا للتكست ونقراو التكست ونخرجوا هاد الأجوبة. أوكي، خليني نعاونكم هنايا. So, too many sweets, yes, is very dangerous. Too much animal is very dangerous. Too many calories is very dangerous. Very good. For the food which can be healthy, صحي كيساعد على أن الناس يعيشوا أكثر. Fiber, ألياف, vegetables, seafood, cereals, and low animal fat. إذن هادو هما الوجبات اللي كيخليو أن الإنسان يعيش أطول وما يتعرضش للأمراض اللي ذكرنا في النص. Alright, let's move on. Listening. Okay, so please listen to the waiter and circle A or B. Listen, please. Unit 5. Can I get you some more coffee? Is your steak all right? Is everything all right? How's your chicken? How much sauce would you like? Would you like anything to drink? Alright, very good. So, كنظن على أنكم عرفتوا الجواب. غنحاولوا نسمعوا مرة ثانية ونجاوبوا مع بعض. Alright. Unit 5. Can I get you some more coffee? Is your steak all right? Is everything all right? How's your chicken? How much sauce would you like? Would you like anything to drink? Alright, very good. Let's move on now. Good. A waiter is taking people's orders. Listen and tick their orders. So, we have 3 customers. عندنا 3 ديال الزبائن، رقم 1 2 و3. وعندنا منيو هنايا، منيو اللي هو عبارة على meat, salads, drinks and desserts. desserts هنا بطبيعة الحال عندنا الأثمنة ديالهم. غادي نحاولوا ما أمكن نسمعوا ونشوفوا الزبون رقم 1 شنو طلب، رقم 2 شنو طلب، ورقم 3 شنو طلب، ونعملوا إكس حداهم أو لا التيك. Let's listen please.
Customer 1. Shall I take your order, sir? Yes, chicken, please. Would you like rice or a salad? A tomato salad, please. Would you like some vegetables with your meal? No, thanks. What would you like to drink, sir? I want some orange juice, please. Customer 2. What would you like to have, madam? I'd like to have fish, please. Okay, fish. With rice? No, with chips, please. What would you like to drink, madam? Can I have some lemonade? Of course, madam. Customer 3. Would you like to order, sir? Yes, please. I'd like to have some meat. I'll try the steak. Certainly, sir. A salad, sir? Yes, a potato salad, please. What about vegetables? No, thanks. Anything to drink? Some water, please. All right. Very good. Now, let's listen again and answer. نسمعوا مرة تانية ونجاوب. Customer 1. Shall I take your order, sir? Yes, chicken, please. Would you like rice or a salad? A tomato salad, please. Would you like some vegetables with your meal? No, thanks. What would you like to drink, sir? I want some orange juice, please. Customer 2. What would you like to have, madam? I'd like to have fish, please. Okay, fish. With rice? No, with chips, please. What would you like to drink, madam? Can I have some lemonade? Of course, madam. Customer 3. Would you like to order, sir? Yes, please. I'd like to have some meat. I'll try the steak. Certainly, sir. A salad, sir? Yes, a potato salad, please. What about vegetables? No, thanks. Anything All to right. drink? Some water, please. So this is it. This is the answer. Okay, so let's move on now. Water, yes. Writing. All right. So, read the recipe and place these headings before each paragraph. Okay? Here is a recipe for a popular soup people usually cook in Essaouira. So, I have method, ingredients and preparations. Preparation, which one is method؟ شكون اللي هي طريقة وعندنا مقادير وسي تحضير. اوكي قراو هاد paragraphs وشوفوا فين هي method فين هي ingredients and preparation. نحاولوا نعملوها مع بعضنا. So first paragraph, you need 1 onion, 1 carrot, 1 leek, 1 potato and some celery sticks. You also need etc. etc. So هذه غتكون بطبيعة الحال مقادير. Very good. So this is a Moroccan dish, of course. It's a Moroccan popular soup. Number 2, to prepare the soup you peel and chop the onion. هنا كذلك عندنا هذه preparation تحضير. And A is going to be the last one, method طريقة ديال العمل. بطبيعة الحال واحد مجموعة الأفعال اللي عندكم هنايا heat, fry, peel, chop اللي هي very important مهمة أنكم تعرفوها. بحال مثلا عندنا هنايا في رقم 2 to prepare the soup you peel and chop the onion. peel بمعنى هي كتقشر البصلة و peel potatoes حتى هي عندنا من معنى ديال كتقشر البطاطا and chop the onion بمعنى هي كتقطع البصلة الطريقة ديال التقطيع ديال البصلة. you cut هي كتقطع the top and bottom of the carrots, then you peel it and cut it into small pieces. heat the oil, heat بمعنى هي كتسخن in a saucepan بمعنى هي المقلاة كما عندكم في الصورة. and fry هي كتقلي all the vegetables except the potatoes for 5 minutes. mix كتخلط the flour طحين and cook for 2 minutes. dissolve the stock cube هو داك
داك بحال كنور. اوكي كنور كتذوبو dissolve يعني هي كتذوبو in the boiling water. Add the water to the saucepan and add the potatoes for 30 minutes then serve. Alright, let's move on now. Good. Again غادي نرجعو نبقاو في نفس التكست بطبيعة الحال. And in pairs read the recipe and again place these sentences. بطبيعة الحال عندنا واحد مجموعة الجمل اللي خصنا نعملوها في الوسط ديال هاد الوجبة ديال هاد الوصفة هادي. اوكي so كما قلنا when the weather is cold نعملو هنايا. Here is a recipe for a popular soup people usually cook in الصاورة when the weather is cold. Very good. Next one. بطبيعة الحال هنا عندنا الانجريدينتس اللي كنا شفنا. نشوفو شنو هو الجملة اللي ممكن ندخلو في هاد التكست هدايا. وفي الحقيقة أنا جبرت على أن ممكن ندخلو هاد you also need ندخلوها في هاد المكان هدايا وتولي الجملة a vegetable peeler and you also need a saucepan. حقيقة حاولوا تعملوا هذا لأن ما فهمتش أنا الطريقة ديال التحضير ديال هاد السوب ولا هاد الحريرة من النوع هذا ما فهمتهاش. ربما البنات اللي غادي يكونوا يعرفوا يطيبوا غادي يعرفوا شنو غادي نعملوا هادي. على أي نحاولوا نعملوا هذا وتشوفوا الكلمات فين غادي نعملوه. Alright, let's move on. Good. Food chain. So in a small group, match the pictures with the notes. So we have pictures A, B, C, D, and we have the notes. Take your time, وقفوا الفيديو، قراو دوك النوتس وحاولوا تعملوا كل صورة مع الباراجراف ديالها. Alright, نحاولوا نصحوا معا. Number 1. All animals get energy from food. Some animals only eat meat. They are called carnivores. Adult frogs only eat meat like insects. So, هنا picture we are talking about is B. Very good. Carnivores. آكلي اللحوم. Very good. 2. Plants get their energy to grow from the sun, water and soil. Plants نباتات تحصل على الطاقة لتنمو من أين؟ من الشمس water and soil ومن الأرض بطبيعة الحال نتكلم على picture C. Number 3. Some animals only eat plants. الحيوانات تأكل فقط نباتات. They are called وتسمى herbivores نباتيين. Most baby frogs called tadpoles only eat plants. إذن baby frogs هما الضفادع الصغار ملي كيكونوا صغار كيتغذاو على النباتات ولكن ملي كيكونوا أكبر كيتغذاو على اللحوم. Good, so it's going to be D, yes. Number 4. People eat food to get energy. Yes, this energy helps them to grow, run, jump and play. الطاقة هذه كتساعد الإنسان على أنه يكبر ويجري وينقز ويلعب. They eat lots of different meat. الإنسان كيأكل مجموعة ديال اللحوم. People are called omnivores. إذن الإنسان يسمى omnivore بمعنى آكل اللحوم وآكل النباتات. Alright, next one. The order that animals feed on other plants and animals is called food chain. شنو معنى الفود chain؟ food chain هي السلسلة الغذائية بمعنى الترتيب اللي كل حيوان كياكل الآخر يتغذى على الآخر كنسميوه food chain سلسلة غذائية. Okay, now put these pictures in the correct order to form a simple food chain. حاولوا نوضعوا هاد الصور هذه مع بعض باش نكونوا واحد السلسلة غذائية من هنايا. حاولوا ما أمكن أنكم تفكروا في كيفاش غنعملوا. So what do you think? Of course. So غادي نبداو بطبيعة الحال. The sun is the source of energy. دائما الشمس هي مصدر الطاقة. So the plants get the energy from the sun. إذن النبات تتغذى على الطاقة. والجراد اش كنسميوه grasshopper يتغذى على النباتات. وكذلك frog eats grasshopper الضفادع تأكل هاد الجراد. and snakes eat frogs
بطبيعة الحال snakes الأفاعي تتغذى على الضفادع. And the last one, the owl eats the snake. Okay, البوم تأكل الأفاعي. بطبيعة الحال number 3, what do you think will happen if you take the frog out of the food chain؟ شنو غيوقع إلا كلينا إلا حيدنا الضفدع خارج السلسلة؟ So the food chain is going to destroy. غادي تدمر، غادي تتهرس. So it's not going to be in order. So we will have more grasshopper. غادي يكون عندنا جراد كثير. We will have more grasshopper and less snakes. وغادي يكون عندنا ضفادع أقل لأن ما غتلقاش عليه تتغدى. بطبيعة الحال غادي يكون عندنا البوم أقل لأنه هو ما يلقاش عليه يتغدى. العكس هذا غيكون عندنا جراد نسبة كثيرة جدا. Very good. Alright. Thank you for watching. This is the end of unit number 5, part number 2, Outlook Student Book, presented by Ahmed Sayad. Thank you for watching. See you later. Before you leave, remember to like, share, follow, and subscribe. And thank you very much. See you next time.